Wakhe wathi mhle. Yeah, Mfundisi, good morning. Good morning. Good morning, sister. How are you doing? It's been some time. Yes. Yeah, but we are back. We're here now. We're here. Live and strong. Injalo. Ayizikwazi. Not at all. Siyakwamkela Mfundisi. Kabulisa abaphulaphula nababukeli beKids Ngesi Radio. Koskakhulu baphulaphula mabawukele a very good morning. I hope you had a good week and you are ready to have a very good weekend. Yes. Today is Friday. Yebo. Yeah, so we always want to conclude the week with some kind of relationship wisdom nuggets. Yebo. Yes, it's because some people have planned for the weekend. Abanye bebenenjongo zokucwangcisa. But akubonakali ingathi uzoba mnyama ebhodini. Abanye sebezama confirmation kodwa ifoni zivaliwe. Noba load shedding, noba network, noba kuwophuka kwefoni wangilahlekile. Sentsho abanye abantu ukuqala izibilini akucacanga. Because kuyimpela viki. Kuyimpela viki. Nkosi yami. Ingxaki akufunekanga xa kuphela iviki. You see, the key thing is this is the weekend. This is the end of the week. Sure. It must not be the end of your life. It must not be the end of your peace. Sure. It must not be the end of your joy. Don't pass by as like the week. Refuse to end with the end of the week. Yeah, because when it started, you were already in existence. Yeah. So udlula nento efike ukho and yona ezakudlula ekushiye ukho. So always look beyond umdala kunale veki. Umdala kunale veki. Kunezinto zale veki. Yes. So ke akufunekanga uxolo lwakho, uvuyo lwakho, lumke ubomi bakho nempela veki. Umke nempela veki. Nkosiyami. Don't even lose yourself because you are on the verge of losing this week. Yeah, indalo. Nekiphelile iveki. Kodwa mayingapheli nejoy yakho nepeace yakho nobuwena. Feeling so that is the key. Sure. Be bold, be proud of yourself, look after yourself, but also akufunekanga ubomi bakho ubuphelelelise ngenxa ngabanye abantu. Your life must not be complete because of people. Yeah. Your life is complete regardless. So never when you are a whole on your own. Yes. So any other person outside yourself can rather compliment you or compete with you. Yeah. It doesn't matter. But on your own, you are a whole. Yeah. On your own, you can go far. So that's why it is important to be less dependent upon other people. Yeah. Because life is not life because of other people. Kunabantu abayibadelegate ubomi babo kwabanye abantu. Adelegate novuyo lwakhe kwabanye abantu. Uyayibona lona. Remember, even nalento yoba wonwakiswe kukuthandwa ngabanye abantu. Ungazithandi wena. To me, it doesn't sound right. Yeah.
kumele uba wonwatyiswe yindlela ozithanda ngayo wena. Now abanye abantu baconfirme uthando osele wena uzipasise ngalo. Other people must confirm. Sukuzinyokonyela ebantwini. Sukuzihlohla ebantwini. So mayingakonwabisi into yokuxelelwa ngabantu ngawe ungekazixeleli wena. Yes. Abantu ngoku bakwazi ngcono kunawe. Kanti whose life is it? Because if it is your life, ufanele ba wena uyazixelela. Uyibona lo ube ne-story zisiqu sakho. Ndiyabathanda aba bantu bakudala. Yabona aba bantu bakudala nezantokazi zakudala naba bafana bakudala. Uyaqonda bona uhlobo babezithanda ngalo. Umuntu wayeyathi noba ngaba unxibe i-high tops. Uyaqonda kwakuhlutshe kwakudala. Umuntu akhangela i-high tops efanele uba izitips ke siphelile zaphela kudala. Siyanqonqoza. But xa nimjonga kuba nisivale ngqolo umbone enyusa amagxa because ingqondo yakhe ayikho kwingxolo yokuphela kwe-tips zakhe. It you are going to see my beautiful show. Ngoba uzixelele into yoba look, I can't fix as tips because anyway kwa ezi zihlangu ndiziphiwe ndizambulelwe. Uyabona, as long as ndingahambi ngeenyawo edolophini. So it helps lando ethi be happy but not be complacent. You must be happy but not be complacent. When I say be happy, I'm saying be delightful, be excited, but also be in pursuit of goals in life. So in other words, so what I've come to an end. I am on a journey towards an end. I am in pursuit of my goals. Now, iza kukunceda loo nto. I-weekend ke lixesha apho where you are saying, let me reflect how has been my week, but at the same time, make ndithathe i-break so that ndithi recharge myself in preparation for the following week. Uyayibona loo nto. So that's what the weekend is supposed to do for us. But I always say, akufunekanga sisilhoza noba ngaba masithi ungumntu oselayo, ungumntu one-social life ethile. Ezaa zinto must not make your day. Why would into oyiselayo okanye ikwenze uqonde uba it has made my day? No, why would you allow substance abuse to make your day? From where I am sitting, I don't understand. Why would izinto ezingaboniyo ezingenangqondo uyaqonda sikunikeza ubomi sibe zona zingenabomi ube proud uba this has made my day? Mna ndiyadawutha because ezi zinto that you claim to be making your day, what are those things? They have no life. They have no future. They have no dreams. They have no aspirations. They have no vision. Yes. Food cannot make your life, your day. But you need the food, you know, so that as you are in pursuit of your life, food gives you energy. So that ukwazi ndoba ufunction ubheke phambili. So to me, we have a skewed mentality about life. We do not understand nor appreciate life the way we are supposed to be appreciating it. Funis, yenyise mondli.
Lesiphuma kuyo yempela veki ungayazi bi weekend yantoni uyifumene namhlanje. It is exactly 21 minutes after 8 Central African Time. Keith Gesi Radio, 7th of July 2023. Sinomfundisi ke mfundisi, the last time umbuzo osuke emphulaphulini esithi udilishana njani na nesisu esiye sivele emtchadweni, noba size nonkosikazi noba size nomyeni okusalayo umntana ukhona yena, and umntana siyayazi intsikelelo sithomos. So sazama ke ukuphendula phakathi kwezinye izinto ke sisazimention at the last time, sithe learn to manage the reality, because the reality is that umntana ukhona nobuze ngabani apha kuni. Learn to manage the reality than to fight the reality. Sabalula ke izinto ezine uba zinhlanwanga, sathi before you manage le reality ke manage yourself. Dilishana nawe qomajonga bona ngoku nansi reality ndithini, uzijonge enze ungabhatyazi. Sathi okwesibini, do not be in denial of qoma mandifike njani apha nguye akuyaphazanywa. Ikhona unamahlo amabini, uyaphefumla umlomo mhlawumbi ngamawele amehlo mane, you'll never know. So do not be in denial of reality. Sathi okwesithathu, establish facts ke now that uzifumene was manager wena wayazi ba jonga into ekhoyo le noba ndiyathanda ikhona. Establish facts ke ngoku into bana ithini. Once you establish facts uzawukwazi ke ngokucheckisha the status of the reality ba now that kukho le reality sekabani okanye makabani nisaqhubha okanye nithini ni relationship le yenu iyenze esisiqhamo indawuni na. Sathi kwesine okanye 4A and trying to support lando at the back of your mind, get questions and ask yourself, what do you want to achieve by dealing with irreality? What is your objective? What is it that you want to achieve? Ngokuba uzawuhlala phansi uqonda ngalento. And sathi your objectives must be based on a bigger picture. Usujonga phambi kwenyawo zakho. Jonga napha phambili ba izasibeka phi le reality kuza ukuthini na ngoku. And yeah, simfundisa sayoma kwinto ethi once wenze loo nto ucalm usithe awungena emtshatweni ungekho sober, funeka ube sober emtshatweni. Asoke kuthiwa akufuneka ungene ungaqondi. So uzawukwazi ke ngoku xa wenze zonke izinto endizibalileyo zingentla to hold your spouse accountable. Yabona, and that is the act of responsibility, because emtshatweni kungena abantu aba-responsible abazazi uba kufuneka be-accountable. Yabona, you are in an institution of irresponsibility. Besithi ke mfundisi mandigqithe nje phakathi kwezi zinto siye sathetha ngazo la sashiyana kuloo ndawo mfundisi singekezi kwinto okay mandingakukhokeli mandikeke mfundisi mandinikele ku building on that, Sister Rose. Isekubeni. Now, when you are married and you are trying to fix or to solve a problem, it is always very important into yoba ngaba uthathe lo mntu i-problem ize ngaye abe part of the solution. I don't know noba that is key. Ungafuna ukuyisombulula mfundisi umbekele ecaleni kubeze nengxaki makeze sithini ke ngoku. That is very important, because many at times when the problem has come through your spouse, you begin to see your spouse as your enemy. Now when you see your spouse as an enemy, what do you do with your enemy? You fight your enemy. Now, when you fight your enemy, it means you are not solving the problem. First and foremost, make your spouse part of the solution of the problem. So that is very important. Ngamanye amazwi makabe kweli cala lakho lokufumana isisombululo. But yena uzawufumana isisombululo yena through a different process than yours. Remember, yena wasingcono kunawe malunga nale problem. He has the history of the problem. When it started, how it started, where it started.
he knows about the extent of this relationship. Sure. He has a story to tell. Okay. He even or she even understand what might have led to this problem. So lamtu lowa nangona ekumoshile. But awungeke ukwazi ukufumana isisombululo ngaphandle kwakhe. So make your spouse a part of the solution. Yes. That's number 5. That's number 5. Your spouse must be part of the solution. Don't solve a problem that you have not created. No, leaving behind the person who has caused the problem. Yeah, but yes, you are itching to see this problem having been resolved. Kodwa, you have to spend more time making your spouse part of the solution. Now, how do you make your spouse part of the solution? You see, number 1, you must establish whether your spouse sees this as a problem or not. Okay. Like, I can't. That's correct. Yes. What's the fuss? What's the big deal? Yes. Yes. Remember, Sister Lhoza, we can be exposed to the same thing, but not arrive at the same conclusion. Okay. Now, that is important. Uba ngaba mandithi umzekelo lamntu ukhule kwifamily nechomi zabo apho bacebisana nge-multiple relationship. Yabo? Now baconvinsane into yoba i-right le nto. Okay. Kodwa kufuneka ube nobuchule bokuba ingabonwa. Now uyabona yena into yoba ke ngoku wena uza usithi irongo le affair. Yeah. Abe yena enento ethi no, i-affair ayikho rongo, but i-mistake yi-discovery. Okay. Of the affair. That's it. Otherwise, akho kwanto birongo apha. Yes. Get umfundisi. Yes. Ingxaki sekubhaqweni, sekwaziweni into yobana yena uzibona into yoba ufeyile ngokungayimanaji ukuyifihla ngokupheleleyo. Na wena ke ngoku wena uthi uyayibona le nto uyenzileyo, yena ukuthele nqa. Yena ngoba yena njengoba wena usithi uyayibona le nto uyenzileyo kwathini yena ucinga ngelithi, what is it that I should have done so that this is not discovered? So you are together about the same matter, but you are not at the same level. Yena is trying to read from you in over yeyiphi indlela anokubangela into yoba izinto zenzeke but behind your back. Uyabona lo? Now that is why then uyawuzawufike sele umuntu usithi uyenzile into ethile athi andiyenzanga ngoku ayenzileyo. Now uze ne-evidence akhe ayikhanyele, uze ne-evidence, then ke ekugqibeleni umve esithi ke ngoku ke hayi ke ndiyenzile andizophinda ndiphinde ndiyaqolisa. Ngamanye amazwi uthi masivale man, in fact I want to go back to the drawing board into yoba ikade engxoweni. So that person gets his Lhoza akayophathi yale solution oyifunayo. Yena uzamela into okokuba makenze kodwa angabhaqwa. Wena uthi makayeke ukwenza. Okay. So it is important therefore yoba first establish whether both of you are part of the same solution. On your side, you are saying this thing should not have happened.
And when awuthetha ngediscovery, wena uthetha ngesenzo. Sure. Uyaqonda? Now number 2, when you are saying acknowledge that this is a mistake. Number 3, make an undertaking that a mistake of this nature will not repeat itself. Yes. Now, akakho apho yena. And ukwinto ethi uhlobo wena owenza ngalo usiyaphi efowunini. Now, emveni koko ifoni yakhe azama into yoba ungabi na access to you. Yabona? Athi sekude kube njena nje busiyaphi efowunini. Meaning the person is moving away from ufuna ukususa amehlo akho ebholeni from the reality that nansi reality and akafuni akanangxaki nalento ayenzileyo qha ingxaki kukubhaqwa kwesenzo. That's correct. And meaning we are not on the same level. Yes. Because lo yena ungazanga nasiso noma ngumyeni noma inkosikazi yena into ayijongileyo into mana sizawuyithini le indlela elumba and mayingaphindi yenzeke. Wena ngapha mzisi wesisu ujonga into bana ekuthenze ndibhaqwe yizithi le phone manditshintshe le password mandenze yonke lento. So we are saying empulaphuli make your spouse a part of the solution. Izanaye ukuthi siza kuyisombulula njani lento ungambekele ecaleni kubeze nesenzo, but you have to establish qala uba uyibona le reality sithetha ngayo as a mistake okanye into nje. That's correct. Now that is key. Now wena mntu ke the offended one. Sure. It had to go to, you must demonstrate a high level of maturity. Okay. Ngoba when you make your spouse part of the solution, remember you are already disappointed by what your spouse has done. Sure. But you have to calm down. Persuade. Be part of the solution. So which means kufuneka uvumele forgiveness ibe stronger than hatred and anger. Njani mfundisi? Iredi into bana unomsindo uyazama uzingxenga abanyani uinvestile okanye unenjongo yobana maniphinde niqhubeke emtshatweni but kuvele lento ivelileyo and obviously emotions yes sithe eqaleni zama uzingxenga kangangoko, manage yourself, learn to manage the reality than to fight the reality. Uzamile kangangoko was establish facts. Now again, how do you then stop Laditinyaka? Because that is why I'm saying Sis Lhoza, non-pull-up-pull, non-bukele. Now you have to demonstrate now that the level, the high level of maturity. Remember, you cannot be in control of the situation when you have lost control of yourself. You want to manage the situation. Sure. And the entry point to the situation is self-management. Manage yourself. Because once you have managed yourself, now you will be in a position to manage the situation. Sure. Ngoba, if you have lost the battle from within, how can you win the battle on the outside? So that's why it becomes very important to say, offended as I am, angry as I am, but now I must cool down. Ngoba, I want first and foremost to solve the problem than to fight with the offender. Number one. Number two, I want the offender to be part of the solution of the problem. Now, that is the role of the offended. Remember,
it takes a peaceful person to make peace. Okay, I'm with you now. Yeah. Now that's it. That's key. You cannot be a peacemaker that has no peace. Have you ever come across a peacemaker that has no peace? Sure. It takes a peaceful person to be a peacemaker. You cannot be a peacemaker when you have no peace. Now, that is important. You know, but Paul. Sure. Now, Superbasel. Paul. Yes. Now, then, so that I read uwe uxolo. Yeah. Ngoba there can't be love where there is hatred. Hatred diminishes love. Hatred diminishes love. Yes. Yeah. So, yes. Forgiveness. Reality. And it does not mean you condone. Yeah. It does not mean you accept. Remember, Sister Lhoza, you are dealing here with a reality. Sure. So it's a fact. It is a fact. It's a fact that is beyond any reasonable doubt. It is an undisputable fact. So don't fight against that reality. But try to make sure that the offender now begins to form part of the solution. Yeah. Remember, yes. You are in a union, but a weakness has crept in. Sure. Okay. Now the key thing, close the ranks, be united, so that you fight the behavior. Because again, what is your target in this battle? Is your target to fight each other or to fight the behavior? Because there is a difference there. Run a ball. That's the point. That's the point. Now, when you are shouting, are you shouting the behavior or the person? When you are manhandling your spouse, are you manhandling the behavior or the person? What's your target? What's your target? Yeah. Key. Now, that is key. What is your target? Kauti uye wamshwabanisa. Ushwabanisi problem. What is your target? What are you fighting? Yeah. Are you fighting an unbecoming behavior, or are you fighting a person through which the unbecoming behavior has expressed or has found expression? Now, your battles must be very clear. Now, don't fight the person. Fight the deeds of a person, the wrong deeds of a person. So now, that is very important. Yeah. Don't fight the person. Fight the unacceptable behavior of a person. And for you to fight the unacceptable behavior of a person, here is a strategy, Sister Lhoza. Yes. Ngoba awunakulwa ukungakwazi ukuziphatha komlingane wakho esekwela cala lesenzo esithi. Awunakwazi ukulwa mphulaphuli utywala kumlingane wakho esetywaleni. I hope abaphulaphuli bayibamba.
xa sepha etywaleni, what do you do xa unengxaki notywala? Awumthathi etywaleni? Yamthatha kaloku awuzukwazi uditshana nepha That's correct. Yes. Andithi sithi makathathwe ukhangele uba ngu-Uber. Incediseni simfake emotweni asuke phaa kulaa ndawo. Xa umthatha kulaa ndawo andithi uzawumsendlini. Kaloku. And xa ufika kulaa ndawo uzawumenza alale. Kaloku. Alale. Uzamkhulula nesihlangu, mkhulula thini. Fake ebhedini. Mfake ebhedini. Alale. Yes. And akho nto uzayixoxa ngalazo because as much as umsusile etywaleni usenotywala kuwe. That's correct. Sure. And uzomlinda ade abe sober. Now ngexesha umlindileyo ukuba abe sober wenze ntoba nikwazi ukulwa utywala nisinilwa utywala nomntu engekho etywaleni. Now that is why therefore kufuneka abe ngakuwe must be part of the solution. Xa ndisebenzisa le metaphor yotywala makabe sober njengoba nawe usober. Yes. So that nilwe utywala nobabini ulwa ngabantu abasober. Ngabantu abasober nizawurizinisha kakuhle. Awuthi xa umlingane wakho umfumana esentokazini okanye esemfaneni uyaqonda ulwe naye ephaya uzawuluza ngoba kulaa ndawo akuyo akukho kwakho. Uyaqonda uzobethwa phaa. Zama indlela yoba umsuse phaa uze kule ndawo kwakho. Yes. Now xa sele ekwakho sukumbetha ngoba akakho kulaa ndawo. Kwakho apha ekhaya akamele abethwe. Yes. Xa elapha ekhaya. Now immediately umbetha uthi kungcono apho avela khona because akabethwa phaa ngoba akabethwa ekhaya apha avela khona. So umbetha njani? Ungambetha ngesilence. Silence kills. Umbetha njani? Ungambetha ngamazwi. Words. Umbetha njani? Ungambetha nge-neglect. Ungamhoyi. Number 4, umbetha njani? Ungambetha physically. Okay. Bazibambe ezo zinto. Ngale sequence uyambetha nge-silence. Silent treatment. Ungathethi. Number 2, uyambetha ngamazwi. Emotional abuse. Number 3, uyambetha nge-neglect. Angafumani attention. Ungamhoyi. And number 4, ungambetha ngezigalo. Now ulwa naye. Awulwi nesenzo. Xa usenza ezi zinto. Okay. And ezi zinto azenziwa phaa vela khona lo. Azenziwa phaa. Now imenze loo nto sisiloza akhethe la mess yangaphandle kunale mess yangaphakathi. Remember this. Xa umuntu engahoywanga ngokutya apha ukhetha ukutya kwasestratweni okungogqunywanga okunedust ekungaphekwanga mhlawumbi nangendlela aqhele kuphekwe ngayo. Atye phaya atyele nje okuba kubekho into esiswini akwazi ukuphila. So in other words wenza a loser ibe yiwina. There are losers who have been made winners. Yes. The fact that this is your spouse, you are a winner. But then don't be a losing winner. Sure.
Don't be a losing winner. Because uzawuba yiyo xa uzamtyalela back. That's correct. Yes. Usenze ezanto zini uzawuhlala phaya aqonda uba yho akumandi phaa kungekho phepha. Sure. Ungekho phepha. Lilaphi iphepha ewardrobe kwakho. Yeyi. Umsesane awukhuphe awushiye apha kwakho. Ahlale phaa engenamsesane ngoba laa mntu akanamsesane. Ahlale phaya kungekho phepha because akanaphepha laa mntu. Now you are a losing winner. Ngenxa yendlela ohandlishe ngayo. You have failed to make your spouse part of the solution. That's the point we are drilling here. Yeah. Make your spouse part of the solution. Mdala lo muntu. Awukwazi jonga nogqirha. Uya kuprescribela imedicine. But akakuyeli epharmacy. Uyaziyela uzisele. Okwesibini akakuseleli. Uya kukhuthaza uthi sijongene apha nemeko. I am a medical practitioner. I have a medical advice. Even though you are sick, you must be part of the solution to deal with this problem. So yours is to make sure you submit the script to the pharmacist and you administer medication as per the instruction. Now you are now beginning to form part and parcel now of the solution. Now, if you have failed to be part of the solution, we default. Ngoba awenzi indima yakho uyazi. We have not failed to solve the problem, but when you have defaulted. Masibuye mfundisi ndicinga uba lemizekelo iyenze clear lento. Nansi ke ngoku menza uba makabe inxalenye yale solution yoba le behavior siyenza njani ke ngoku singayiphindi siyenza njani ke ngoku. Number one. Yes, the prescription. Number one is Lhoza. Establish awareness. But is he or she aware that this thing is wrong or not? Okay. That's number one. Just start with the level of awareness. Number two, very important. Once you have established that now your spouse is fully aware, because remember, there will never be a turning point before awareness. Okay, so establish now establish whether your spouse is aware that what has happened is wrong. Okay. Establish the reading, of the situation by your spouse. We born a Jan. Yes. We born a Jan. In fact, when already we born it wrong. But soon concluded. Yeah. We born it wrong. Establish. Now we sell and so forth. Yes. Establish. Uyayibona naye uyibona njani lento yenzekileyo ngamanye amazwi ithini judgment call. What is your spouse's judgment call with respect to what has transpired? Ithini. Now don't impose. Don't make your call your spouse's call. What is your spouse's judgment call on the matter? Uba ngaba uthi ubona nje ngiyayibona into oba ngaba irongo lento ndiyenzileyo, but okay,
That's number one. But number two, establish a solution that your spouse may have. Sure. What do you think? Yes. Now, what do you think needs to be done? Establish. Yes. Very important. What does your spouse think need to be done? Very important. Now, Lando establish the solution from his or her perspective. Yeah. What does he or she think needs to be done? Yeah. Now that is important. What is your take? About this whole thing? Uzawuqala qho ngoba uyi-back foot uzawuqala uthandaza kodwa abendicinga amangajonga ngokungxamela xa esithi andazi ukuthi awazi xa bekutheni uzambhuda mazi noba uzawuqala ngo-reverse ayibelweni yes uzawuqala ngo-reverse xa usekhoneni uqala ngo-reverse nawe kubona xa uqhuba imoto ubona uba kuba ndiye ngi-straight phambili ndizawutshayisa mandijika amavili ewe mandijika amavili so andiyazi nam nkosikazi ayitaka bani nam ndibhidiwe That's ndicinga uba izawuphuma kule silapha ke andazi uzawuphinda uthandazi yes kodwa bandibhidekile bendicinga into yoba yes sumngxamele because men's mayiphuma apha kuyi a change, a lasting change, a sustainable change is the change that doesn't come by imposing. Yeah. Don't impose. Uthi ke mamela siza kuthi ke mamela going forward awusayibukela lo bhola awusayiphina phi sohlala apha endlini ngo6 ndikufuna apha ixige udala lo muntu nebhasi uza apha kuba sizayithini ke ngoku nanku umntana a change must be driven from inside out. Yeah. And a change a genuine in accountability. Sure. That is ownership. Number 2, inner responsibility. One must take some actions. Yeah. You know, now that is important. So when I want done, okay. Now emveni koko ke ngoku wena ukwazi ndoba ngaba wongeze so that nobabini ke bo nikwazi ukuba ngaba need to work on the solution. Sure. Here is what we always do on matters of this nature. Mfowunele ithumyeki faka kwi speaker phone zintoni ezonto awuzikwazi because selemxelela ba endibhaqiwe nza kufowunela nalo wathi ayayayaya imistake ikwenza ube nebala now sukuzigqibezela ngoba uzithobe isidima kuyofonela lo wa yeah when you are your spouse ekummesaphile yazi ndoba ukunikeze ichaphaza sure but ichaphaza alisusanga isidima now don't lose your dignity ngenxa yechaphaza. Don't lose your dignity ngenxa yechaphaza myeke la ndawo enze kuyo esasiso myeke la mntu awuthathanga nala mntu sibufonela la mntu especially as women ke senza la ba mfonele umxelele ubuya mlahla itha umfuni mfake speaking no ndithi every mistake ebengamelanga uba umlingane wakho uyenzile iyakuchaphazela ndithi so unechaphaza wendla ukuthi isidima sakho sixhomeke kulona lesidima sakho sikonye yes uchaphazelekile but your dignity is still intact sure susirhuqa so therefore don't allow the stain to indignify you
Do not allow the stain to indignify you. Yay. In other words, don't lose your dignity because of the stain. Let's leave it there for this. Yes. Because ours is Lhoza, we are working on an approach. All what we're doing is sitting. Unless you deal with matters of this nature, the approach right. Also we. That's all. Sit. It doesn't matter what kind of a problem that is. Nobody le yomntana. Okanye ngabantwana. But sit. What is the appropriate approach to manage situations of this nature? Mamela ke xa ningekatshati qonda apha important. Yes. Xa ningekatshati yaqonda now uvele uba uyathandana okanye uvele isisu whichever okanye umntana ucinga uba ngowakhe kuye kucace uba inguye wakho. Yazi intoba i-heads up eso. It's an early warning intoba lo mntu lona akakwazi ukuziphatha, akayo material yokuzimanya nayo ngeqhina lomtshato. Now baleka without even a drop of tear. So don't waste your tears. So dlala ngenyembezi. Baleka. Run. Ngoba yazi ba lo akanasimilo. Awuzohambela phambili. Uyindawo. Ushiye. Cha uba ngaba ubunezinto zakho. Because abantu bango bakhawuleza bahlalisane bengekahlali. Hlalisane bengahlali. Konke lokuncane. Vele nje uba behlala apha wabhaqa lo lento chinchin locks. Yaqonda. Yes, utshintshe nje i-locks, uthini bheke zakhe yonke into. Noma ungawuthengela ne-suitcase oba at least aphume ne-suitcase entsha. Akaphumule plastic. Ubeze kaningi ngempahla apha one by one. Ewe, usibeke phaa egarage. Uyaqonda. Hayi vula phaa egarage ndithi xa i-suitcase yakho iphaya utshintshe i-locks zakwakho. Uthi cwaka. Akufunekanga ulwe. Ulwe nomuntu okuphoxileyo. Sure. Ulwa njani nomuntu okuphoxileyo? Sukulwa nomuntu okuphoxileyo. Ngoba uzo-end apha umphoxa ngenxa yempoxo yakhe. Maintain your dignity. Sukulwa nesahluleki uzode woliswe. Sukulwa nesahluleki uzokoyisakala. Ne-end up nezahluleki nobabini. Don't fight with a failure if you do not want to be a failure yourself. Phuma apho ufa kuchadwanga yonke le besichaze eqaleni kuxa kuchatiwe. Sude ube usingena kwi-social media uthukisa. You know, don't fight with a failure. That person has already failed you. Why fight? Why bother yourself? And uzibonakala kalo hlobo awuloba ungakha naye ningaqhuba nibheke phambili. Phelile mayivalo mntasikama wachithwe amanzi inkukhu ibalekile xa ningatshadanga. Xa nitshatile khawuzame ezi steps. That's correct. Fundisi ngenxa ixesha. Siyabulela. And a blessed weekend. Thank you so much, Mfundisi Maphinda. Please ndiyacela let's share this video far and wide izofikelela nakwabo bangakhange babe kanti bayayifumana. Thank you so much. Igama lami nguLhoza WamaMfene. Sawudibana next week Monday already. Uyaphi na unyaka Monday same time same website www.kithgesiradio.com and sikhulu sonke semgceni Kithi Gesi Radio. Please let's share this video ifikelele nalapho mna okanye isikhululo singakwazanga ukufikelela khona. Have a blessed weekend. Remember aim for pha phezulu ngoba pha ezantsi
yabanda. Yes. Yeah, reach for the top, for the bottom is overcrowded. Not just cold, but overcrowded. Yes. That's me on a Yes. daily basis. Bye-bye, and again, have a blessed weekend.